Hello students, how are you today? Are you okay or are you bad? I'm okay today. At first, let's train our pronunciation. Look at the screen, listen to the questions and answer them. Then I'll answer too. Сначала давай потренируем наше произношение. Посмотри внимательно на вопросы, прослушай их и ответь на каждый вопрос. После тебя на каждый вопрос буду отвечать я. Let's start. Давай начнем. What is your name? My name is Василий Васильевич. How old are you? I'm 23. Where are you from? I'm from Kazakhstan. What is your favorite color? My favorite color is green. What do you like eating? I like eating oranges. Have you got a family? Yes, I have. I have got a family. What can you do? I can swim. Good. Let's continue to learn a poem Tiger. Продолжаем учить стихотворение, которое называется Тигр. Look at the screen, listen to my reading and read after me. Посмотри внимательно на экран, прослушай, как я читаю, и прочитай после меня, по строчке. I see a tiger in the jungle, and his eyes are shining bright. I see a tiger in the jungle, and his teeth are big and white. Okay, well done, молодец. Now let's read with me. Сейчас давай вместе со мной прочитаем. Let's go. I see a tiger in the jungle, and his eyes are shining bright. I see a tiger in the jungle, and his teeth are big and white. You're well done, молодец. Now answer my question, please. Ответь мне на вопрос. What about did we speak at the previous lesson? О чем мы говорили на прошлом уроке? Right, you are. We spoke about animals. Верно, мы говорили о животных и о их видах. And the theme of our lesson is animal types again. И тема нашего урока вновь виды животных. Today we are to revise the names of animals and their classification from the previous lesson and learn some new names of animals. Сегодня мы должны вспомнить и проверить, как мы знаем названия животных и классификацию, которую мы изучили на прошлом уроке, а также познакомиться и выучить несколько новых названий животных. At first, let's revise the names of animals from the previous lesson. Сначала давай вспомним названия животных, которых мы выучили на прошлом уроке. Look at the pictures and name them. Then check yourself. Сначала посмотри на экран, назови внимательно картинку, а затем проверь себя. The first picture, первая картинка. Tiger. Tiger. Next picture. Lion. Lion. The third picture. Третья картинка. Bear. Bear. Next one. Следующее. Лебедь. Swan. Swan. The fifth picture. Пятая картинка. Elephant. Elephant. Next one. Следующая картинка. Крокодил. Crocodile. Crocodile. Good. Next picture. Следующая. Черепаха. Turtle. Turtle. Next one. Sheep. Sheep. Next picture. Snake. Snake. Next one.
duck, duck. And the last picture, goose, goose. Okay, good. Let's continue. Продолжаем. Now let's meet with some names of animals. Давай познакомимся еще с несколькими названиями животных. Look at the pictures, listen and repeat after me. Посмотри внимательно на картинки и повтори за мной. Deer, deer. Turkey, turkey. Camel, camel. Kangaroo, kangaroo. Penguin, penguin. Hedgehog, hedgehog. Frog, frog. And the last one, последнее животное, dolphin, dolphin. Okay, good. These are our new words. Это наши новые слова. Your task is to write the new words into your vocabularies. Твое задание это записать новые слова к себе в словарик. Не забываем, что в словарике мы записываем 3 столбика. Первый столбик слова на английском, второй столбик транскрипция слова, и третий столбик слова на русском. Deer, олень, turkey, индюк, camel, верблюд, kangaroo, кенгуру, penguin, пингвин, hedgehog, еж, frog, лягушка, dolphin, дельфин. Прошу не игнорировать транскрипцию, ее записывать обязательно. Okay, and now let's play game which is called What's the Missing? А сейчас давай поиграем в игру, уже известную тебе, которая называется Что пропало? Look at the pictures carefully and name the missing picture. Смотри внимательно на картинки и постарайся угадать, какая же картинка пропала. Then check yourself. Затем проверь себя. Are you ready? Готов? Let's start. Давай начнем. What's the missing? Что пропало? Check yourself. Проверь себя. Camel. Camel. Верблюд. What's the missing? Что пропало? Penguin. Penguin. Пингвин. Okay, good. What's the missing? Что сейчас пропало? Dolphin. Dolphin. Дельфин. Next one. Следующее. What's the missing? Deer. Deer. Олень. Now what's the missing? Сейчас что пропало? Hedgehog. Hedgehog. You are well done. And in the previous lesson we spoke about animal types. На прошлом уроке мы также говорили о видах животных. There are 3 types of animals. Существует 3 вида животных. Mammals, reptiles, birds. Mammals – млекопитающие. They feed their babies milk. Они кормят своих малышей молоком. Reptiles – пресмыкающиеся, рептилии. They lay eggs and use the heat from the sun to keep their blood warm. Они откладывают яйца и используют тепло от солнца, чтобы сохранять свою кровь теплой. And birds – и птицы. They have feathers and wings and in most cases can fly. У них есть перья и крылья, и в большинстве случаев умеют они летать. Now, let's check how you learned the types of animals. Давай проверим, как ты запомнил виды животных. Look at the screen and answer the question. Посмотри внимательно на экран и ответь на вопрос. What type is a crocodile? What type is a crocodile? Какого вида крокодил? Млекопитающая mammal, рептилия пресмыкающаяся reptile или же птица bird. Make a full sentence, please. Пожалуйста, составь полное предложение. Крокодил есть
Такой вид. Проговори четко. Check yourself. Проверь себя. A crocodile is a reptile. A crocodile is a reptile. Крокодил – это пресмыкающийся. То есть он откладывает яйца, детеныши у него появляются из отложенных яиц, да, и он использует тепло солнца для того, чтобы сохранять свою кровь теплой. Next question. Следующий вопрос. What type is a lion? What type is a lion? Какого вида лев? A lion is a mammal. A lion is a mammal. Молодец. Лев – это млекопитающее. То есть львицы кормят своих детенышей молоком. What type is a goose? What type is a goose? Какого вида гусь? Make a full sentence. Составь, пожалуйста, полное предложение. Проговори его четко. Окей. Молодец. Check yourself. Проверь себя. A goose is a bird. A goose is a bird. Гусь – это птица. У него есть крылья и перья. Он птица. And it's time to finish up. Нам пора заканчивать. Tasks for you. Задание для тебя. Write the new words into your vocabularies and learn them by heart. Нужно записать новые слова в словарь и выучить их наизусть. Do the task from the Word document in your copybook. Do the photo and send it to me in Kuntilic. Выполни, пожалуйста, задание из вордовского документа у себя в тетради. Сделай фото этой работы и отправь мне ее в Kuntilic. Our lesson is over. Thank you for the lesson. Goodbye.